Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta aqui com mais um Forza Horizon 4 com Lego, mas estamos aqui no especial Top Gear. E vamos lá. As últimas corridas aqui que tem aqui, dos últimos capítulos aqui, a gente vai fazer aqui todos eles aqui agora de uma vez só. This is Project EAT. That's EAT for E-Class All-Terrain. It's a modified Merc built by the Top Gear magazine team for finding bears in the woods. Not many bears around here, though. Mostly badgers. Still, there's definitely some terrain. Lots of it. All you need is a good sense of direction. Or not. Here's Stig again, looking lost. Terrified of maps, apparently. Inner compass points directly south. The EAT has a silky smooth V6 diesel. It'll do 155 miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Rannoch, by any means necessary, and against the clock, naturally. But don't worry, it has knobbly tyres, and a roof rack for carrying extra knobbly tyres. Em 400 metros, curva à esquerda. É, porque o negócio aqui não é tal... Curva à esquerda. Cara, eu fico pensando que se eu fosse reto... Who says you need an SUV to go off-road? The EAT has four-wheel drive and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mounds, for example. Deixando tá pra cá. Recalculando a rota. Vamos lá. Em Só que 200 metros, que é full road, né? Então vamos embora. That's some proper hang time. Actual air suspension. Well, it is a Mercedes wagon, so it's tough. And if you really want to smash stuff up, there's even a pickaxe in the back. Em 400 metros, curva à esquerda. Agora não dá pra subir. Em 100 metros, curva à direita. It also has 340 horsepower, more torque than a cruise ship, and gets to 60 miles an hour in just over 5 seconds. Now it's time to head way over there, to the very top of Arthur's Seat. But first, what goes up must come down. Beleza, então vamos lá. That's a four-wheel drive car on mud tyres, completely sideways. You'd do well in rallying with skills like that. Top draw drifting, I reckon. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Em Quer dizer, eu perdi 400 o metros, tempo andando curva à esquerda. lá como eu tava andando, Curva à esquerda. enquanto a gente podia ir. Comforts the EAT, charges for almost anything you can charge. Cozy ambient lighting, even a portable espresso machine. Everything the intrepid explorer could ever need.
1 minuto e 10 para cobrir 5 quilômetros. Claro, Recalculando a rota. em linha reta. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Arruma isso aqui, aí pega esses muros aqui. Aí a gente tem que ficar... Em 400 metros, Aí aqui tem que curva à direita. contornar, né? A gente perde tempo com isso daqui. Recalculando a rota. Alright, all this adventure kit's had a tiny effect on the fuel efficiency. Good job the roof rack holds 2 cans of diesel, and there's another one in the back. Just don't confuse them with your drinking water. Acho que é como estrela, mas tá bom. Eu perdi tempo no... Vamos reiniciar o evento? Esse aqui eu achei maneiro, cara. The EAT has a silky smooth V6 diesel. It'll do 155 miles an hour on the road, but where we're going, we won't need roads. First up, it's a trip to the top of Glen Rannoch, by any means necessary, and against the clock, naturally. But don't worry, it has knobbly tyres, and a roof rack for carrying extra knobbly tyres. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Recalculando a rota. Well, it is a Mercedes wagon, so it's tough. And if you really want to smash stuff up, there's even a pickaxe in the back. Who says you need an SUV to go off-road? The EAT has four-wheel drive and air suspension to smooth out lumps and bumps and everyday obstacles. Ancient burial mounds, for example. That's some proper hang time. Actual air suspension. Em 400 metros, curva à esquerda. Isso. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Cara, eu dei de cara com o acelero. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. It also has 340 horsepower, more torque than a cruise ship, and gets to 60 miles an hour in just over 5 seconds. Gastamos quase metade do tempo aqui, só indo. Now it's time to head way over there, to the very top of Arthur's Seat. But first, what goes up must come down. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota.
200 metros, curva à direita. Curva à direita. Tá louco. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Cara, o carro tá tomando uma surra minha. It's full of home comforts, the EAT. Charges for almost anything you can charge. Cozy ambient lighting, even a portable espresso machine. Everything the intrepid explorer could ever need. Na rotatória, pegue a primeira saída. Tá um pouco menos de 1 minuto, 4 quilômetros. Não vai dar. Em 400 metros, Até porque a gente curva à agora direita. acabou de entrar na zona cidade, né? Curva à direita. All right, all this adventure kit's had a tiny effect on the fuel efficiency. Good job the roof rack holds 2 cans of diesel, and there's another one in the back. Just don't confuse them with your drinking water. A parte da cidade a gente é obrigado a passar, né? Pois é. Na rotatória, pegue a primeira saída. On to the final stretch now. Just the small matter of getting up Arthur's seat. The clock's ticking, so better step on it, Stiggy. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. As estrelas. And there we go. Uma. The top of Arthur's seat. No idea who Arthur is, by the way, or why his seat's so big. Nice view, though. Shame there's no time to stick around. Caraca, cara. É muito empilhado isso daqui. Que o segredo não é você andar em linha reta. O negócio não é você andar pelo caminho que ele marca. É você marcar o ponto inicial do GPS e ir embora em linha reta. Literalmente. Marcou lá, tá lá vendo deixar lá, só você tem que seguir. A gente pegou essa Mercedes. Pô, depois ainda tem um trator pra pegar, tá louco. Vamos ver qual que é a próxima. Now, I For said Mini. we'd be driving some British classics, and you don't get more British than a car built in Birmingham designed by a man from Greece. Anyway, here it is, an original Mini Cooper S, an icon of 60s engineering. It was designed for cities, but this is the wide-body one, so we're going to need a bit more room. And I know just the place. Ready, Stick? Ela vai vir. The Mini is cleverly packaged, capable of carrying 4 people and their luggage. Hand luggage, presumably. É, esse é o Mini antigo, né? Não é nem o novo. Nossa. O carro voou agora.
Ah, 6 minutos é... 6 km para 9 minutos é mais do que suficiente. The Cooper S was the car to beat on the famous Monte Carlo rally. It pretty much wiped the floor with the competition. É porque a... que o Fio aqui falou aqui. Em Monte Carlo ele arrasou todos os outros, porque exatamente é a relação peso-potência. The Cooper S was developed by a bloke called John Cooper, who also built F1 cars, so it had real racing pedigree. Tá vindo rápido. And it wasn't just Monte Carlo either. The British Saloon Car Championship, the Thousand Lakes Rally, even the Australian Touring Car Championship. Almost any time the Mini turned up, it won. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Aí vai fazer alguma coisa com relação à manobra, quer ver? And here we are. Told you it was spacious. We've got everything we need here. An airfield, the original rapid runabout, and the Stig. I'm looking forward to this. Você fazer completar a meta, fazer pontuação. Look at that, laying down some rubber there. Not that it has much to lay. After all, tiny wheels mean tiny tires. This little Mini punches well above its weight. It's literally unstoppable. Forget rallying, this thing was made for demolition derbies. They sold nearly 5.5 million Minis, but only this one could fly, apparently. Now that's just showing off. What is it with Minis and shipping containers? Work there. Short wheelbase, front wheel drive. It's really not an easy car to slide, this. Someone tell the Stig we're done now. It's time for a spot of sightseeing. Nossa! 50 fez 125, beleza. Tava uma estrela, não adiantou nada. Tá bom.
Cara, essa aqui acho que é a última. Não sei. Vamos ver. Here we are then, Edinburgh, where it's time for a spot of turbocharged tourism with this, the mighty Porsche GT2 RS. All we need now is our tour guide. Muck Stig, the world's worst Scotsman, allergic to tartan, absolutely petrified of bagpipes, or so I've heard. Right, let's see if we can visit every bell tower in Edinburgh and get back here before they all stop ringing. Em 400 metros, Cara, curva eu quero à esquerda. passear pela cidade de Edimburgo. Curva à esquerda. What a E olha o car carro this que a is. gente tá. 3.8 litre flat six, 2 turbo, 700 horsepower, all wrapped up in carbon fibre with wings, stripes, holes and vents for snorting in the air. Na rotatória, pegue a primeira saída. Nippy little thing, isn't it? 0 to 60 takes 2.7 seconds. Just the job for a bit of speedy sightseeing. Isso aqui é tipo uma corrida de... There, it's wider than a regular 911, this GT2, and about 20 times more terrifying. Basically, the perfect device for nipping in and out of city traffic. Em 400 metros, É, a curva gente à vai direita. meio que vai dar uma volta pelo... It No might be street Edinburgh. legal, but it's only a pair of fireproof underpants away from being a full-blown racing car. Nossa, cara, eu dei de cara com Em a... 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. It's a real masterpiece of engineering, this GT2 RS. The wheels are made from magnesium, the exhaust is titanium. It's exotic, savage and utterly bonkers. I love it! Em 100 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Tá louco, cara. Eu fiz a curva e derrapou. Igual um maluco. It's limited to 211 miles an hour. Any faster and it would need special tires. But with the stick behind the wheel, who knows? Em 200 metros, curva à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Into the final stretch now. Note to stick. Remember to park properly at the end. And watch out for traffic wardens. Mais 2 estrelas, tá bom. De volta pro início. Good work. Hard on those carbon ceramic brakes now. They can stop a locomotive dead in its tracks. eu fui reto. Só uma. É porque tem que... Vamos lá, vamos de novo. Cara, essa aqui foi maneira. Right, let's see if we can visit every bell tower in Edinburgh and get back here before they all stop ringing. Em
400 metros, curva Tem à 3,25 pra gente acertar esse... Curva à esquerda. What a car this is. 3.8-litre flat six, 2 turbos, 700 horsepower, all wrapped up in carbon fibre with wings, stripes, holes and vents for snorting in the air. Na rotatória, pegue a primeira saída. Nippy little thing, isn't it? 0 to 60 takes 2.7 seconds. Just the job for a bit of speedy sightseeing. Ooh, inch perfect there. It's wider than a regular 911, this GT2, and about 20 times more terrifying. Basically, the perfect device for nipping in and out of city traffic. Em 400 metros, curva à direita. Dos pontos que eu perdi... It might be street Essa legal, but it's curva only a aqui. pair of fireproof underpants away from being a full-blown racing car. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. It's a real masterpiece of engineering, this GT2 RS. The wheels are made from magnesium, the exhaust is titanium. It's exotic, savage and utterly bonkers. I love it! Curva à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. It's limited to 211 miles an hour. Any faster and it would need special tires. But with the stick behind the wheel, who knows? Nossa, cara, eu tô pegando aqui, ó. Mesmo o carro ter perdido o aerofólio, ele continua bem estável. (3,27). Em 200 metros, curva à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Into the final stretch now. Note to Stig, remember to park properly at the end. And watch out for traffic wardens. Agora dá, o negócio é parar em cima da marca, né? O segredo. Aquela hora eu fui correndo, fui voando igual um maluco. Vai ter 10 segundos aí pra chegar no... Good work. Hard on those carbon ceramic brakes now. They can stop a locomotive dead in its tracks. Nossa, em cima. Caraca, cara, dessa vez eu detonei o carro. Ah, passou 2 segundos, tá bom. O segredo depois é ir fazendo essas pistas que a gente fez aqui, uma a uma. Vai liberando os outros prêmios também. A gente pode fazer quantas vezes quiser. Liberei o trator. TG Tractor. Na categoria seguinte a gente libera o Stig. A roupa do... Pô, cara, isso é maneiro. Correr com o Stig. Vamos lá. Esquece. Agora é o último. I told you we'd finish with a fan's favorite, and here it is. No, not the lorry, the thing on the back, under the top. You'll love it. But first we need to move it into position. Thankfully, we have our very own haulage expert, a trucker's trucker. No load too large. Yes, it's Big Rig Stig.
Até o caminhão a gente usa o... Right, now take it easy, Stick. That's some expensive cargo you have back there. Costs as much as a house. And weighs about the same, too. Pô, cara, mas não tem como não correr com isso daqui. Caraca, cara, olha a velocidade que o negócio anda. Três quilômetros para rodar em 4 minutos. Com essa... Worked out what it is yet? Okay, here are some cryptic clues. It's all-wheel drive, but not four-wheel drive. It's a wagon, but you definitely don't need a horse to pull it. É uma Humvee. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Cara, o caminhão, esse caminhão é muito ruim. Só pelo formato, tá, dá pra ver que é um Humvee. Da That's 5 Hummer. tons of flatbed carrying 4 tons on its back. Don't you just hate getting stuck behind a slow, lumbering old... Wait a minute. It's actually accelerating. Up a hill. I guess that's what 900 foot-pounds of torque does for you. That plus trucker Stig. Isso é verdade, que o cara tá... Gente... Será que não foi mais rápido que eu... Pensei que fosse demorar mais tempo, olha. Temos metade do tempo aqui de sobra. Almost there. Just park it up and we'll whip those covers off. Tá, a última corrida vamos fechar com chave de ouro e com certeza vai dar zebra. Suits you, you know. Although, come to think of it, maybe pickups are more your style, especially the one we have in store. Quando? I give you the Mercedes G63 AMG 6x6. It's the ultimate off-roader, a 4-ton, 6-wheel sports utility truck. Basically, a G-Wagon with the back half of a pickup thrown in for free. Você parece até aquela Duster do... Up front is a 5.5-litre twin-turbo V8. Usually it's limited to 100 miles an hour, but not this one. Em 100 metros, curva à direita. A Dubster do GTA, né? Oh, someone call air traffic control. I'm pretty sure you need a special license to fly one of these. With all of the wheels comes all of the grip. The 6x6 turns mountains into motorways. Is there anything it can't conquer? Em 200 metros, curva à esquerda. Eu sei que com certeza a Target consegue. Em 400 metros, curva à esquerda. Recalculando a rota. It makes 536 horsepower and more than 760 newton-meters of torque. With that speed limiter removed and with the stick behind the wheel, it'll do 125 miles an hour. Entrar aqui. With a bit of a run-up. It's
tough, the 6x6. After all, it was originally made for the Australian Army. It's basically a tank with heated seats. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. It can wade through a meter of water, this thing. Most cars need full scuba kit at that depth. Ridiculous. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 deixa 2 metros, estrelas curva então. à esquerda. Fica mais fácil. Depois a gente Curva à esquerda. dá umas bobeiras aqui no caminho. Aqui. Top job there, Stig. Take tomorrow off. No idea what Stig does with a day off. Experimental dance, goat yoga, bog snorkeling. Anyway, I've been Chris Harris, still am, and this has been the Top Gear Horizons Special. Thanks for coming. Vamos ver se é Let's aqui. go see what this Forza-thon live thing's all about. Up front is a 5.5-litre twin-turbo V8. Usually it's limited to 100 miles an hour, but not this one. Em 100 metros, curva à direita. Oh, someone call air traffic control. I'm pretty sure you need a special license to fly one of these. Na hora que ele descer, With all of the wheels comes all of the grip. The 6x6 turns mountains into motorways. Is there anything it can't conquer? Em 100 metros, curva à esquerda. isso aqui já dá pra cortar. Em 100 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. It makes 536 horsepower and more than 760 newton-meters of torque. With that speed limiter removed and with the Stig behind the wheel, it'll do 125 miles an hour, with a bit of a run-up. It's tough, the 6x6. After all, it was originally made for the Australian Army. It's basically a tank with heated seats. Em 200 metros, curva à esquerda. It can wade through a meter of water, this thing. Most cars need full scuba kit at that depth. Ridiculous. Em 200 metros, curva à esquerda. Isso aí. 3 Curva estrelas. à esquerda. Top job there, Stig. Take tomorrow off. No idea what Stig does with a day off. Experimental dance, goat yoga, bog snorkeling. Não, mas o que eu falo, o Anyway, tempo I've been Chris Harris, still am, and this has been the Top Gear Horizons Special. Thanks for coming. Now, let's Então, go Chris see Harris. what this Forza-thon live thing's all about. É, sempre tem que botar uma piadinha do cara, né? Tipo, o cara fazendo tipo uma piada, né? E quase que eu peguei. Não tem problema não. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!